Hey, y'all, come look at this. హే గైస్, ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రిక్ వాల్ తయారు చేస్తున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ వాల్ అంటే మీరు ఏదో అనుకోకండి, అది ఇలా ఉంటుంది. సర్లే ఓయ్. హే గైస్, మీరు కూడా ఇలాంటివి తయారు చేయాలంటే మదర్ బోర్డ్ అండ్ బ్యాటరీ కింద లింక్ ఇచ్చాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అది నువ్వు చెప్పాలా? వాళ్ళు తెలుసుకుంటే 100 ఏంది 200 చేస్తారు. గైస్, ఎక్స్పెరిమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం రండి. గైస్, ఈ ఫ్లవర్ చెట్టుకి కరెంట్ పెట్టాలనుకున్నాను. మీరు దేనికి పెట్టాలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను ప్రస్తుతానికి ఈ ఫ్లవర్ చెట్టు కరెంట్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. నీ గోల్ ఏంట్రా మధ్యలో? సర్లే. హే గైస్, టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూడండి, స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను. గాయస్, దీంతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే 180 వాట్స్ వస్తుంది. ముట్టుకుంటే దోలు తీరిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి. గాయస్, ఇప్పుడు పవర్ మొత్తం పాస్ అవుతుంది. మీకు లైవ్గా టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను, మీరే చూడండి. గాయస్, చూసారు కదా ఎలా షార్ట్ అవుతుందో. గైస్, దీన్ని మాత్రం టచ్ చేయకండి, టచ్ చేస్తే దోలు తీరిపోతుంది అనమాట. ఫస్ట్ నీకు పెట్టాలి కరెంట్.